Uy, kamusta uli? Ito si Kuya Don. And sa lesson natin ngayon, I'm going to teach you a very practical technique or tip. And kung matutunan nyo to, if you are going to be patient to listen up to the last minute of this session, you will be able to know how to form at least 200 chords. Yes, walang biro, 200 chords. Just take the techniques in mind, and I will prove to you my claim that you will be able to play this number of chords. Okay? And this is not like a music theory lesson. This is more of a streetwise practical tip from me based on my experience, and I've applied this in the many years that I've been playing guitar, and it helps me a lot without looking dun sa chord chart, kasi kung magre-rely lagi kayo sa chord chart, ang dami nun. Ngayon ang tanong, Kuya Don, ilan ba chords ang sa gitara? Now that is an arguable topic. Many, especially those music teachers and experts, they say there is an infinite number of chords sa gitara. But in a practical sense, there are maybe around 500 chords to 600 chords that a typically professional guitarist can use. No? And my theory is this. No? You only need at least 20% of those number of chords. You need to know only 20% of those number of chords, and you will be able to play 80% of all the songs that you can play in the guitar. It's called the Pareto principle, no? 80-20. 20% lang kailangan yung malaman na chords by heart, and you will be able to play 80% of all the songs in the guitar. Okay, ayoko masyado maging complicated or scientific, no? So let's go down to the business of my claim of 200 chords. Okay, first, you need to be familiar with the three basic shapes of chord, which is the genesis of all the chords na sinasabi ko dun sa iba kong lesson. The A, the D, and the E, or the E, A, D. Tatlo lang, the E, the A, and the D. These are the three genesis of all the chords, and you have to be very familiar by heart ano ba yung shape ng E, A, and D. Okay, as a review. Start tayo sa E. Okay? Ang E, ang shape niya is like this. Okay? Very basic. Alam ng mga beginner, and dyan tayo nag-umpisa sa chord na yan. So this is the E chord. Okay? So you remember the shape of that chord. Tatlo lang naman ang pipindutin mo. No? So this is E. Okay. The next is A. Yan ang shape ng A. Dali lang, no? Kasi isang linya lang siya. No? Again, tatlo lang notes ang pipindutin ng daliri mo. E, A, and the third, D. Yan. So, dyan ang pinakasimula ng ating lesson. Kailangan familiar ka dyan sa E, sa A, at sa D. Kung ano yung shape nila. Kasi you will use this shape in order for you to create the other chords. So again, E, A, and D. Okay? So next, balik natin to. So again, this is the genesis of all the chords, the E, the A, and the D. Now, there are many groups of chords, okay? But as I've said, yung mga importante lang ang pag-aaralan natin ngayon. But it will already make you able to play 80% of the songs.
And we're going to study how many? There are these 6 kinds of or families of chords or group of chords now. So we'll start with the major, the minor, the sustained, the ninth, the major seventh, and the seventh. So 6 na grupo ng chords ang pag-aaralan natin. Okay? Just keep up with me, at maging patient lang kayo. I guarantee you will nurture and cherish this lesson. Okay, major chords. Major chords, as I've said, these are the happy chords, no? Because they project a happy, jolly sound, no? So the major chords, okay. Let's start with E. So this is actually the first that I showed you. They belong to the major chords family, no? So this is actually an E major, okay? And this is an A major, and this is the D major, okay? So yung genesis of chords natin, they belong to this, the major chords family. And remember, every time na gagamitin niyo yung technique na ituturo ko sa inyo, lagi kayong magre-reset dito sa major chord. Ito yung reset mode natin, no? So you always reset dun sa major chord, which is these 3 shapes na tinuro ko sa inyo. Okay? So we already know 3 chords, E, A, and D on the major family. Okay? Now let's go to the next family, the minor chords group. Minor chords group. Now, conversely, ito naman yung grupo ng chords na sinasabi ko, they are the sad and the mellow chords, no? So, if major is happy, the minor is the opposite. They project a mellow and sad feeling or emotion. Okay? So, how do we form the minor chords? Okay? The minor chords. Again, we go back to the reset mode, the major. Balik tayo dito. So, sa E muna tayo. From major to minor, okay? From major to minor, ito yung technique. Lagi niyong titingnan yung pinakadulo na pinindot nyo dun sa chord. Okay? So, lagi niyong titingnan yung pinakadulo na pinindot nyo dun sa chord. Okay? So, itong grupo na to, itong first group, lagi tayong titingin dun sa dulo na pinindot nyo na note. Okay? Sa chord. So, in this case, sa E tayo, no? Ano yung dulo na pinindot nyo na chord? Ito. Ibig sabihin, yung pinaka-sagad, no? Yung pinaka-mataas ang tono na prines ng fingers nyo. So, ito ang dulo ng E major. Okay? Ang rule ngayon, ang rule para maging minor siya is you just have to move yung dulo na to by 1 fret. By 1 fret, lower. Lower, it means lower sa tono, ha? Okay. So, itong dulo na to, you just have to move 1 fret. 1 fret means ito, no? So, you move 1 fret, no? So, E, para siya maging minor or E minor, in dulo, you just have to move 1 step. So, pag nag-move ka na ng 1 step, out na siya sa ano. So, ganito na yung chord niya. So, if we are going to put it in the guitar, so, ito yung E. Tingnan natin kung yung nasa dulo na pinindot natin. Move 1 step. Okay. So, this is now E minor. Okay, so balik tayo dito. E, A, D. Una natin pinag-aralan. Ngayon sa minor, E minor. Minor is small m ang symbol niya. No? So E minor. So ito yung E minor chord ngayon. Following that rule.
A minor naman. Okay, balik tayo dun sa reset mode natin. A. Ano yung pinakadulo na pinindot mo? Ito, di ba? Okay, palitan natin ng red. Ano yung rule? 1 step lower or 1 fret lower. Move natin to. Yan. So yan ngayon ang A minor. Okay? So yan ang chord ng A minor. D minor naman. Okay, balik ulit tayo dun sa reset mode natin na major. Ano yung pinakadulo na pinindot mo? Ito. Okay, palitan natin ng red. Ano yung rule? 1 fret lower. Move mo. Yan. So yan ang D minor. So ilan na? 6 na yung alam natin na chords, no? So tatandaan lang natin yung technique sa minor, no? Yung pinakadulo na note, 1 fret lower. Punta naman tayo sa sustain. Sustain. Okay. Sustained, kung papanoorin niyo yung isang episode kung saan ko in-explain kung ano yung mga emotions nila, anong klase silang mga chords. Ang sustain naman yung they are always excited. They put excitement dun sa tinutugtog nila, no? So they exaggerate and excite that particular chord, no? So ito yung nagbibigay ng excitement dun sa particular chord. Ngayon, how do we convert from major to sustain? Okay, from major to sustain. Again, reset to the major chord. Ito madali lang. Ang sustain kabaliktaran lang nung ginawa nyo dun sa minor. Kabaliktaran lang. So again, para maging sustain naman siya, same. Titingnan mo kung ano yung dulo or pinaka mataas na pinindot mo. So again, ito yung pinakamataas sa E, no? So ang rule naman, instead na pababa ka 1 step, pataas ka naman ng 1 step para maging sustain. So opposite lang ng direction nung minor. So in this case, E, gagawin mong E sustain. Tada. Ganun lang. So E sustain na yan. So pag A naman, gagawin nating sustain. Again, yung pinakadulo. Palitan natin ng red. Opposite ng movement ng minor. Pababa naman. Oops. A sustain. So D naman. Pinakadulo. From D to minor. Opposite ka naman. D sustain. Okay? So dito naman, gawin natin. Sige, gawin natin dito. Sa gitara mismo. Balik tayo sa E. Reset. 1 step, 1 fret higher. E sustain. Dito tayo sa A. A to A sustain. Pinakadulo. A sustain. D. D to D sustain. Tada. Ganun lang. Okay? So, sulat natin dito. E sustain. So, SUS yung symbol or yung tama, symbol nung word na sustain. E sustain, A sustain, and D sustain. Okay, nakakailan na tayo? 9 chords. So far, 9 chords. 9th. Okay, so 9th naman tayo. Ito naman tayo sa grupo ng 9 chords. Again,
reset tayo doon sa major bago ko explain sa inyo. Okay. Pero bago tayo pumunta dyan, kasi dito may konting exception doon sa rule. Umpisa muna tayo sa A para mas maintindihan niyo. Umpisa tayo sa A. Okay. So sa A, ang rule naman from major to ninth is tulad ng direction ng minor. Di ba sa minor, 1 fret lower, no? So dito naman, 2 frets lower. So dagdag ka lang ng isang fret sa movement mo. But just the same, dun sa pinakadulo uli ang reference mo, yung pinakadulong pinindot mo. So in this particular case, again, identify natin, ito yung pinakadulong pinindot natin dun sa A. Okay? So from A to A9, 2 steps. 1, 2. Nasa labas na siya. So, i-open mo na lang. So this is going to be now A9. A9 chord. Punta tayo sa D. Sa D. Sa D naman. Anong pinakadulo? Okay, sige ito. D9. So, ang rule, 2 frets lower. 1, 2. Labas na siya. So, bungi na siya. So, that's D9th. D9th. Okay. Sa E naman, ito yung sinasabi ko, may exception. Sa E, so anong pinakadulo na pinindot mo doon sa E? Ito, di ba? Tapos, ang rule natin is 2 steps. 2 steps. 1, 2. So, nasa labas na talaga nung neck mo, di ba? 2 steps. Di naman pwedeng ka dito kasi E minor siya. So, hindi siya E9, no? So, actually, ang pag-resolve yan, ganito lang. Dinalagyan lang dito ng extra note para maging E9. So, yan lang exception. Pagdating sa E, at gagawin mong E9, hindi mo kasi magagawa dito with that kind of tip, no? So you just add an extra note here and it will be E9. Okay? So, apply ulit natin dito. E to E9. A to A9, 1, 2, A9. D to D9, 1, 2, D9. Okay, so D9. Ano ba yung mga 9 chords? Again, sinabi ko na yan dun sa dating episode natin. Sila naman yung neutral chords. Neutral. So wala silang pinapanigan. Hindi mo masabing major, hindi mo masabing minor, nasa gitna sila. So safe na safe ang chord na yan. Ibig sabihin, kung di ka sigurado sa tinutugtog mo kung major or minor, pag ginawa mong D9, hindi ka lalabas na wala sa tono. Kumbaga, neutral ka lang. Neutral ka lang. So normally ginagamit yan sa mga intro. Kung ayaw, kumbaga may suspense, no? Ninth muna yung ginagamit nila. And then pagdating doon sa verse, yan, magkakaroon na ng mga major, minor chords, sustained chords, or 7 chords. So in a way, parang ano siya, parang intermediary or ano lang, kumbaga pampa-suspense doon sa gagawin mo. Okay, so 9 chords. So E9, A9, and D9. So we now have 1, 3, 6, 12. 12 chords na tayo. 12 chords. So rule lang, no? Gamitin lang natin yung mga practical rules na yun. So in these 4 groups, always look at the highest pressed note yung nasa dulo. And then apply the rule na tinuro ko sa inyo. Okay, now we will go to the major 7.
Bakit ko siya iniba ng grupo? Kasi this time, imbis na yung dulo, yung titingnan mo na note, ang titingnan mo naman dito yung gitna na note. Yung gitna na note, no? Yan ang ating gagalawin para ma-convert siya. So, sa major 7, so balik ulit tayo sa reset natin, which is the major. So, from major to major 7, ang sabi ko, di ba, pagdating naman dito sa major 7, yung gitna ang gagalawin mo. So, replace natin ng red. So, ito yung E major. Gagawin natin major 7. The rule is, move yung gitna just 1 fret up, down. 1 fret down. So, parang yung movement na ginawa mo dun sa minor, kaso nasa dulo yung ginalaw mo, no? So, ito naman, nasa gitna. Sa gitna siya. So, yung gitna, igagalaw mo naman ng isa. 1 fret. So, this is now E major 7. E major 7. Oh, sa A naman. Lagi tayong bumabalik dun sa basic shapes na E, A, and D. So, A, nasa gitna. Major 7, gagalawin mo ng 1 fret lower. So, yan ang E major 7. Sa D naman. Ano yung gitna na note? Ito, yung gitna. Move 1 fret lower. So, yan ang magiging shape ng D major 7. So, major 7. Balik tayo dito. E to E major 7. So, ito yung E major 7. Gitna. So, that is E major 7. A major 7 naman. Gitna. 1 fret. A major 7. So, D. D major 7. Gitna. D major 7. So, E major 7. Ang symbol nga pala niya ng major 7 is capital M and the numerical symbol of 7. A major 7 and D major 7. So, gitnang note naman tayo this time. So, how many now? 3, 6, 9, 12, 15. 15 chords. Okay, 7 chords. 7 chords. Kapit na tayo. Balik ulit tayo sa E. So, 7 chords naman. From major to 7 chords. Ganun din, gitna ang reference mo. Okay, but this time, imbis na isang step lang, dalawang step. So, dalawang frets ang movement mo. Pababa. So, 7, 1, 2. So, bungi na siya. E7. So, ito yung E7. 2 steps. Balik tayo sa A. Ito yung gitna. 2 steps. 1, 2. Bungi na rin uli siya. A7. How about D? D. Ito naman yung gitna. Okay, 2 steps. 1, 2. D7. So, kita nyo na? So, laging gitna naman yung reference natin. Okay, tuloy tayo dito para mas ma-appreciate nyo. E major, E7 is gitna, 1, 2, E7.
A, gitna, 1, 2, A7. D, gitna, 2 steps, 1, 2, D7. Okay? So para lang tayo naglalaro ng tawag doon, dama or checker. Parang ganun lang, no? Minumove lang natin yung mga dots. So lagay natin dito E7, A7, and D7. Ay, nakalimutan nga pala. Ano nga pala yung personality at character nitong major 7. Ito naman yung sinasabi kong jazzy chords, no? Yung smooth, jazzy, and relaxing chords. So pagdating sa mga major 7 chords, yan naman yung ginagamit sa mga jazz, karamihan mga jazzy na type ng klaseng mga tugtugan. Mga major 7, malamig sa tenga. Ang 7th naman is it signals that you are going to change into another chord. So parang signal siya. So pag for example E, tapos pupunta ka sa A. So normally E, bago pumunta sa A, sa 7 muna siya. So it is signaling that you are going to change your chord to another chord. So yan naman ang purpose ng 7. So ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 chords na. 18 chords. Okay? So, ito lang yung 20% na sinasabi ko ng chords na kailangan yung by heart matandaan at matutunan. And you can already play 80% of all the songs. Ngayon, paano tayo makakapunta ng 200? Kuya, ilan lang yung tinuro mo. Okay? Ganito kasi yan eh. Kung titingnan natin itong neck ng gitara. Okay? Kita natin yung neck ng gitara. Okay. So, napakadaming possibilities na gagawin mo yung chords. No? Ang daming possibilities hanggang dulo. Kita mo, gumagawa ng chords yung mga nagigitara, di ba? Minsan umaabot pa rito, umaabot. So, napakadaming possibilities ng gagawin mo. Pero ang surprising dito, and you will realize it, na they always just follow the same E-A-D shape. All along, those chords that they are doing wherever they are in the neck. They always are following the same rule. Yun ang yun ang take away natin dito. They always follow the same rule. Okay? Let me demonstrate something, no? So, again, balik tayo sa E. Oops! Ano ba to? Ayan. Sira agad. Okay. Ito tayo. So, ito yung E, di ba? Pinag-aralan natin. Ngayon, pag gusto mong palitan ito into another chord, okay? Let's say, gusto mong gawin yung F. Okay? Gusto mong, from E, gagawin mo siyang F chord. Actually, binababa mo lang itong shape na to. So, binababa mo lang itong shape na to, yung E shape, and then, yung nut ng gitara, you're only replacing it with your finger. Kumbaga, parang ina-adjust mo lang itong nut ng gitara. Kasi nga, gagawin mo yung E dito, i-adjust mo. So, parang ililipat mo lang, i-replace mo ngayon nung daliri mo, yung nut, no? So, yun ang tinatawag na bar chords. Kaya nga may bar chords eh. It's actually just replacing. You're trying to move the E, the A, and the D shapes along the neck. You're just trying to move that same E, A, D along the neck. And you're replacing the nut para maging mobile siya and transferable. Itong ginagamit mo ngayon.
Kaya bar chords ang tinatawag. So in this case, okay, so you are replacing it. So you are placing your finger here, and then you are putting the same E shape underneath that bar finger. Okay? So, kung titingnan mo yung mga notes na to, so sa E string tayo, di ba? E string, which is the sixth string sa gitara. Bawat fret niyan, meron siyang note. Okay? So from E, ang kasunod niya is F, ang kasunod niya F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, kasi sa B and C walang sharp, no? So B, C agad ang kasunod niya, C sharp, D, D sharp, and then pagdating doon sa 12th fret, babalik ulit siya doon sa E, no? So 1 octave, it went 1 octave already. So kung ang reference mo itong 6th string, okay, so malalaman mo na, pagdating dito sa first fret, F siya, F sharp, G, G sharp, and so on. So in this case, nag-umpisa tayo sa E, binaba natin dito. So ang pangalan ng chord na to is F. Okay? Ang pangalan niya is F or F major. Ngayon, kung bababa natin dito, yung E ulit, binaba natin, di ba? Binaba rin natin itong bar finger mo. Okay? So ang katapat ng bar finger mo is F sharp, dun sa note ng 6th string. So ang pangalan nito is F sharp major or F sharp. So ganun din to. So pag binaba mo siya, that is already a G or G major. Okay? So halimbawa dito, gawa ka lang ng E shape. Kahit saan, gawa ka ng E shape. Okay, tignan mo lang. Tumapat siya sa C sharp. So, ibig sabihin, C sharp ito. C sharp major. Same shape, no? Okay. So, balik tayo dun sa E. So, nasa F tayo, di ba? Kasi dito nakatapat. F to F minor. Okay? F to F minor, ganun din. I-apply mo lang yung rule ng pinag-aralan natin doon sa how to convert to minor. So, look at this pinakadulong press note, 1. Okay? Yan na, F minor. Yun nga lang, meron kang bar finger dito. Pero the same, di ba? The same ang shape niya, F minor. So, halimbawa, dito naman. Balik tayo sa E. Okay. So G, gagawin mong G minor. So ito yung pinakadulo niya. 1. So, ang pangalan niya is G minor. Same rule. Okay. So, halimbawa naman, dito naman tayo. Tayo sa A. A to A minor. Diba yung pinakadulo, 1 step. So ganito yung shape ng minor. Okay, so ibababa lang natin. Same shape. Kaso, we have to replace this with our bar finger. Okay. So, if this fifth string is A, so you just follow the particular sequence ng note, no? So kung A siya doon sa open, so this will be A sharp, this will be B, this will be C, and this will be C sharp, and so on. Sundan mo lang yung same series, no? So
Okay? Since A is with reference to the 5th string, okay? So in this case, it will be A sharp minor. Okay, so if this is A sharp, you just move this, so it will be A sharp minor now. Baba natin ulit. Same. Oops. Okay. So saan siya nakatapat? Sa B, no? So this is B major. Para maging B minor, one step. So this is now B minor. Baba natin. Now let's say dito. Balik tayo sa yan. Balik tayo dito. So the A shape, saan siya nakatapat? Sa C sharp. To make it a minor, C sharp minor. And so on. So titignan mo lang yung particular note niya dun sa 5th string. And then you just apply the same rule or the same tip. Okay? So you just adapt what is the note name, and then you now convert it into a minor or the sustain. Okay? So let's say sustain. Balik tayo sa E. Di ba yung sustain yung kabaliktaran ng minor? So instead of going here, you go here. So this is E sustain. Okay? So if we move it one fret higher, then you have to replace this now with your bar finger. So this becomes now, since the reference is the 6th string, this is now F now. So F sustain. So if we go here, we have to adjust this. So siya nakatapat, F sharp. So this will be F sharp sustained. Okay, next. So linilipat lang natin yung shape niya, pero kino-compensate natin nung bar hand or bar fingers pala. So in this case, yung sustained shape, nakatapat siya sa G, so G, sustain, and so on. Follows the same. Follows the same. Sa D naman, D. So D sustain, di ba yung dulo? Opposite, D sustain. Ngayon, ililipat natin siya. Lipat natin siya. So we have to actually in the let me explain something here. Pagdating sa D shape and then you are moving it along the neck, hindi na linalagyan ng bar. Hindi na linalagyan ng bar. Ang ginagawa diyan sa pagtugtog ng mga D shape along the neck, ito lang ang i-strike mo, yung strings 3, 2, 1. Yung treble strings lang ang ipe-play mo. So normally hindi na linalagyan ng bass note or bar. So yan lang ang isa sa mga tips din. So pagdating sa mga D shape, pag mo nang i-strum lahat, yun lang 3 strings dun sa dulo. 1, 2, and 3. So you are moving the D shape without the bar na. Ayan ang kadalian niya. So kung dito, okay, kung dito, di ba dito, D strings, ang reference ng D, di ba? Ito yung pinaka-root note niya. No? So dito tayo magbibilang nung ano niya, nung note name niya. So kung dito, this will be D sharp, then E, then wala namang E sharp, F agad ang kasunod niya, tapos F sharp, tapos G, and so on. Pababa. So sa D tayo, no? So kung ito D, ibababa mo,
So ito, D sharp. Bababa mo pa. Ito yung E. Bababa mo pa. Sundan mo lang yung yung sequence. So ito ang F. So baba mo pa. Yan ang F sharp. So actually itong E na to, dun sa E shape, is kapareho lang ng E sa D shape. So magkaparehong chord yan. Parehong E yan. Base dun sa movement na ginagawa natin. So, paano mo i-apply yung minor and sustain and all the rules that I have shared to you? The same, no? I-apply mo rin yung same rules and technique. Kaso dun sa shape lang na D, no? So, kung halimbawa D minor, if this is D minor, okay, if we move the same shape, let's say dito, so magiging D sharp minor na siya. If we move the same shape here, magiging E minor na siya. So let's say dito. Okay. So dito siya. So G siya. So G minor siya. G minor siya. Okay? So to conclude yung tinuro ko sa inyo, what I'm trying to say is that the E, the A, and the D shape are always there. It's only moving across the neck, and you're compensating that particular shape dun sa neck by making a bar finger to replace yung nut, no? And whatever are the rules that I've taught you to convert them to a major, minor, sustain, ninth, major, seventh, and seventh, okay? The rules applies the same. The rule applies the same. Except that, of course, you will get the name of that chord from the particular root note na tinatamaan niya. Particular root note. So if you are doing an E shape, okay, ang root note mo is nasa 6th string. And then through that sequence you will know, oh, ito, ano to, F sharp to. So F sharp minor, apply mo lang yung minor rule to make it an F sharp minor. Okay? So pagdating sa E, mga E chords, ang root note mo is always the 6th string. Pagdating naman sa mga A shape na chords, ang root note mo and root string mo is always the 5th string. Pagdating naman sa D shape, katulad ng sinabi ko, huwag mo nang lagyan ng wala nang bass yan. So kung ano man yung shape niya, yun lang i-transfer mo and then apply the rule. Apply the rule and you already are converting it to that particular chord along that. So ang reference mo naman dito para malaman mo kung ano yung name ng chord is yung 4th string kasi yun ang pinaka-root string and root note ng D shapes. Okay? So, kung isusuma total mo lahat ng mga chords na magagawa mo by applying these rules and these tips, you will be able to make 200 chords without even looking at a chord chart. And you can even combine these rules with each other, no? So for example, E minor 7. Makikita ka, hindi lang minor. E minor 7. So you just apply yung two rules ng minor and then you will be able to get that particular chord. So minsan nagko-combine sila. A sustained 7. A7 sustained. So dalawa, may 7, may sustained, kinombine nila sa isang chord. Paano mo gagawin yun? Very simple. Apply mo lang yung dalawang rule nung 7 and then sustained, makukuha mo kung ano yung pinaka-shape ng particular chord na yun. Alright, so I hope, I know it got complicated a bit on the last part,
But just try to rewind and review this video so you will understand what I'm saying. No? There's no secret now. You can do this 200 chords just by following and remembering these rules that I have taught you. Okay, so again, I want to say goodbye on this session, but I also want to invite you, if you are not yet subscribing to my YouTube channel, I'd be glad if you will do and subscribe po para masuportahan niyo po ako na mag-upload pa and continue with my videos. So I will keep on uploading videos until we go through that progression, and then hanggang sa maging intermediate to advanced class na tayo. Nasa beginners class pa rin tayo ngayon. So, as I always say, keep yourself always in tune. Okay? You have to be physically fit, physically, spiritually, and emotionally. And always stay in tune with our Creator, God the Father. No? Kasi siya lahat. Siya ang ating music composer sa lahat ng mga nangyayari sa atin. So let's always keep in tune with God. Alright, so again, this is your Kuya Don saying goodbye and see you again on the next episode.